Hello people, நம்ம இப்போ ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் 1 தி யூனிவர்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சாப்டரில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டு நோ அபவுட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மோஷன் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட், டு லேர்ன் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் தியர் இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஈச் அதர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே ஒரு ஹைரார்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம வீட்டில் இருந்து ஸ்ட்ரீட், சிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட், கண்ட்ரி, அப்புறம் ஏர்த்துக்கு வந்துட்டோம். ஏர்த் எங்கே இருக்குது? சோலார் சிஸ்டமில் இருக்குது. சோலார் சிஸ்டம் எங்கே இருக்குது? கேலக்ஸியில் இருக்குது. கேலக்ஸிஸ் எங்கே இருக்குது? யூனிவர்ஸில் இருக்குது. ஸோ இதோட ஹைரார்கி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் போயிருக்கும் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் பிட்வீனில். ஸோ இவங்க அந்த ஹைரார்கி பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்டென்ட்டுக்கு வரலாம். The numerous stars in the celestial bodies came into existence by a massive explosion called Big Bang. So Big Bang theory அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது hypothesis, assumption, theory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்படி நடந்திருக்கலாம், இப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிக் பேங் தியரி. இதில் கடுகை விட ஒரு மைன்யூட்டான ஆட்டம் எவ்வளோ கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்மாலராக கட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது. ஸோ அப்படி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்போது யூனிவர்ஸ் ஆனது உருவாயிருக்கு. அந்த யூனிவர்ஸ் அந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆன நெக்ஸ்ட் செகண்ட்லேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆன யூனிவர்ஸ் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அப்படியே அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படியே ஸ்லோ டவுன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இன்ன வரைக்குமே நம்மளோட யூனிவர்ஸ் ஆனது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தியரியும் இருக்குது. நிறைய தியரிஸ் இல்லை அது அப்போவே நின்றுடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தியரிஸும் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பிக் பேங் தியரி. இப்போ இந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் போய் உங்கள் மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கையில் பயங்கரமாக ஷைனிங்காக நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் தான் செலஸ்டியல் பாடிஸ். இந்த செலஸ்டியல் பாடிஸால் ஆனது தான் இந்த யூனிவர்ஸ். ஸோ தீஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ் டுகெதர் ஆர் கால்ட் த யூனிவர்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் காஸ்மோஸ். ஸோ இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, அது எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா காஸ்மாலஜி அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க. இது ஒரு க்ரீக் வேர்ட், டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த வேர்ட் காஸ்மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ யூனிவர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூனிவர்ஸ் இஸ் அ வேஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ். சொன்னேன் இல்லையா, அது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனதுலேருந்து யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Most astronomers believe that the universe came into existence after the Big Bang explosion that took place about 15 million years ago அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் 15 million years ago நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால யூனிவர்ஸ் ஒன்று உருவாயிருக்கு. ஸோ யூனிவர்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ், ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், காமெட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், மீட்ராய்ட்ஸ், நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் ஆல் டுகெதர் தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ். ஸோ யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் செலஸ்டியல் பாடிஸ் விச் ஆர் லொக்கேட்டட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். அ லைட் இயர் இஸ் த யூனிட் யூஸ் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த செலஸ்டியல் பாடிஸ். ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த ஒரு கேலக்ஸிலேருந்து இன்னொரு கேலக்ஸி அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைட் இயர் வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை லைட் இயர் யூஸ் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேலக்ஸி. ஸோ கேலக்ஸி கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், நிறையா கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் கேலக்ஸி. நம்ம பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கூகுளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸோ ப்ரிட்டி. நல்லா லைட்டாக அங்கங்கே அப்படியே பிரைட்னிங்காக ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ கிளஸ்டர் ஆஃப் stars தான் galaxy, held together by the gravitational force. Most of the galaxies are scattered in space, but some remains in group. ஸோ சிலது குரூப்பாக இருக்கும், சிலது ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும். நம்ம முன்னாடியே பார்த்த ஹைரார்கி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க. லைட் இயர் பற்றின விஷயங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. லைட் இன் அ இயர் அட் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் 300 kilometers per second. Sound travels at a speed of 330 meters per second. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இருக்கிற கேலக்ஸி பேர் மில்கிவே, இல்லைன்னா ஆகாஷ் கங்கா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம். ஏர்த் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு மில்கிவே, அதாவது இன்னொரு கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி இஸ் த நியரஸ்ட் டு த எர்த் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மெக்லனிக் கிளவுட்ஸ் கேலக்ஸி. ஸோ இது ரெண்டுமே எர்த் பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே அந்த சோல் அப்படின்னாலே சன் காட் அப்படின்னு அர்த்தம்.
சோலார் சிஸ்டமில் இம்பார்ட்டண்டான பர்சன் யார்? அஃப்கோர்ஸ் தான். ஸோ அதை வச்சு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The solar system is believed to have formed about 4.5 billion years ago. The solar system is a gravitationally bound system which comprises of sun, 8 planets, dwarf planets, satellite, comets, asteroids and meteoroids. ஸோ நமக்கு 9 பிளானட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். அண்ட் போக போக வந்து 8 பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா ப்ளூட்டோ இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பிளானட் பிகாஸ் பிளானட்க்கு வந்து நிறையா கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. ஒரு பிளானட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. அதாவது அது சன்னை சுற்றி ஒரு அதுக்கான ஒரு பாத் அமைச்சு அந்த ஆர்பிட்டில் பர்மனெண்ட்டாக அது வந்து சுற்றிட்டே இருக்கணும், ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சன். ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்து பார்த்தோன்னா அதர் பிளானட்ஸ்லேயும் இருக்குது, ப்ளூட்டோலையும் இருக்குது. இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமில் நிறைய டெப்ரீஸ் இருக்கும். டெப்ரீஸ்னால் நம்ம இங்கேருந்து அனுப்புகிற சேட்டலைட்ஸ் கூட அங்கே அது வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அங்கே அது ஒரு குப்பை தான். ஸோ அது வந்து டெப்ரி தான். ஸோ அது வந்து ஸ்பேஸ் டெப்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐதர் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் இல்லை நேச்சுரல் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், மீட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாத்தில் வருது அப்படின்னா அதை புஷ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒரிஜினல் பாத்திலே போகிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். ஸோ அப்படி தான் வந்து அதுதான் வந்து பிளானட். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி ப்ளூட்டோக்கு இல்லாததுனால இது ட்வார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் வாட்சஸ் ஷோ இன் த நியரஸ்ட் பிளானட்டேரியம். ஸோ வந்து இது வந்து சும்மா ஆக்டிவிட்டி அண்ட் நத்திங் மச். த சன் இஸ் at the center of the solar system. Each member of the solar system revolves around the sun. The sun is so huge that it accounts for about 99% of the entire mass of the solar system. The sun is made up of extremely hot gases like hydrogen and helium. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேஸ். என்னன்னா இந்த பிக் பேங் தியரியிலே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கேலக்ஸியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டார்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அது செலஸ்டியல் பாடிஸாக இருக்கட்டும், இட் இஸ் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் த ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ அந்த ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் தான் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி நம்ம பிளானட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியமால் தான் வந்து சன் வந்து மேட் ஆகிருக்கு. ஹாட் கேஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் கேஸஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம். சன் இஸ் அ ஸ்டார். இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்டார். இட் இஸ் செல்ஃப் லூமினஸ். அதாவது அதுக்கே சொந்தமாக லைட் இருக்குது. So it gives light on its own. The surface temperature of the sun is 6000 degrees Celsius. It is the source of light and heat energy to the entire solar system. Sunlight takes about 8.3 minutes to reach the earth. இப்போ வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சன்னும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் இல்லையா? அதுக்கு சொந்தமாக லைட் இருக்குது. அந்த லைட் மூலயமா தான் அந்த சோலார் சிஸ்டமே பிரைட்டன் அப் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. 8.3 minutes எடுக்கும் டு ரீச் த எர்த் பிகாஸ் எர்த் இஸ் த தேர்ட் பிளானட் இல்லையா? அண்ட் 1.3 million எர்த் ஃபிட்ஸ் இன்சைட் த சன். ஸோ இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்க கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஸோ 1.3 million எர்த் ஃபிட்ஸ் இன்சைட் த சன். Planet, the word planet means wanderer. There are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and as I said, Pluto is a dwarf planet. இங்கே இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஜியோ கனெக்ஷன். The ancient Tamils knew that the planet went around the sun. For example, in Tamil literature, சிறுபனாற்றுப்படை, the line வால் நிற விசும்பின் கோல் மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு mentions that the sun is surrounded by planet. ஸோ வந்து சிறுபனாற்று படையில் வந்து இந்த லைன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Uranus, Neptune, okay. All the planets rotate anti-clockwise, that is west to east. And ரெண்டே இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் எது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சன்லேருந்து என்ன ரேஸ் வருது? யூவி ரேஸ் வருது. ஸோ யூ அண்ட் வி, தட் இஸ் யுரானஸ் அண்ட் வீனஸ். இது மட்டும் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். த எலிப்டிக்கல் பாத் in which the planet move around the sun is known as the orbit. The 8 planets revolve in the respective orbit because of the gravitational pull of the sun. They do not move out of their paths or away from the solar system. ஸோ வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது மூலயமா தான் அவங்க வந்து அவங்களோட ஆர்பிட்டை வந்து ஒழுங்காக ப்ராப்பராக வந்து அந்த ஆர்பிட்லேயே சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. And 4 planets are called inner planets and terrestrial planets, outer planets or jovial planets. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 4 பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? என்னது? Mercury, Venus, Earth, Mars.
இந்த 4 பிளானட்ஸுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எர்த் லைக் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இன்னர் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எர்த்லேருந்து வரப்படுற அந்த சோலார் விண்ட், சோலார் வேவ் ஆனது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 இருக்கிற இன்னர் பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து இருக்கிற கேஸஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியே அனுப்பிட்டு அந்த அந்த ஹோல் பிளானட்டே வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு கேஷியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாத ஒரு பிளானட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஜோவியல் பிளானட்ஸ், அதாவது ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கேஸாக இருக்கும். லைக் ஹீலியம், ஹைட்ரஜன் சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து தோ த சோலார் விண்ட் வந்து அவங்க மேலே பட்டாலும் அந்த இன்டென்சிட்டி இல்லாத காரணத்தால் அந்த கேஸஸை வந்து ப்ளூ அண்ட் அவுட், லைக் கேஸஸை வந்து வெளியே அனுப்ப முடியலை அந்த சோலார் விண்ட்ஸ்க்கு, அந்தளவுக்கு இன்டென்சிட்டி இல்லை. பட் இன்னர் பிளானட்ஸில் வந்து அது சோலார் விண்ட்ஸ் பட்டதுனால அவங்க ஈஸியாக கண்டென்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அப்படின்றதுனால தான் அவங்களுக்கு இன்னர் டெரெஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்ன்ற பேர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து எர்த்தோட ஈக்குவல் சைஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் சைஸில் இருக்குமே நாலுமே. அண்ட் ஜோவியல் பிளானட்ஸ் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜூபிட்டர் மாதிரியே இருக்கும் மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. They are also called gaseous giant. Asteroid belt is found between Mars and இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படின்றாங்க. ஸோ நிமானிக் டு ரிமெம்பர் த ஆர்டர் ஆஃப் பிளானட்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு பிளானட்ஸோட ஆர்டர் தெரில அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெர்க்குரி. ஸோ இட் இஸ் த நியரஸ்ட் பிளானட், நமக்கு தெரியும், smallest and closest to the sun. Ilya, it is named after Roman deity Mercury, the messenger to the gods. It is an airless, waterless planet. Of course, sun பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா waterless-ஆக தான் இருக்கணும். It does not have an atmosphere and so experiences extremes of temperature. It has no natural satellites. Mercury can be viewed in the morning and evening with naked eyes. ஸோ இதுக்கு வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. நம்ம மூன் மாதிரி அந்த நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸும் கிடையாது. மர்க்குரி கேன் பி வியூட் இன் த மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வித் நேக்கட் ஐஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஹாட்டஸ்ட் பிளானட். எல்லாருமே நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருப்போம்னா மர்க்குரி தான் வந்து சன் பக்கத்தில் இருக்குது, ஸோ அதுதான் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. கிடையாது. வீனஸ் தான் வந்து ஹாட்டஸ்ட் பிளானட். வீனஸ் த செகண்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன். இட் இஸ் கால்ட் எர்த்ஸ் ட்வின். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது நிறைய எக்ஸாம்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ எர்த்ஸ் ட்வின் அப்படின்றது எது அப்படின்னா வீனஸ். As it is almost the same size as the Earth, it has the longest rotation period of 243 days amongst the planets in the solar system. It rotates in the opposite direction to all other planets except Uranus. நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி யுரேனஸ் அண்ட் வீனஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. அண்ட் இதுதான் வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்குது ஃபார் ரொட்டேஷன். It rotates in the opposite direction. Okay, it has no natural satellites like Mercury. It is named after the Roman goddess of love and beauty. So இங்கே இருக்கிறவரோட பேர் எதனால் வச்சாங்க அப்படின்னா மெசஞ்சர்ஸ் டு த காட். ஸோ மர்க்குரி தான் மெசஞ்சர்ஸ் டு காட் அப்படின்ற மாதிரி. பட் வீனஸ் வந்து லவ் அண்ட் பியூட்டி. It is often visible in the mornings and evenings, so it is frequently called as morning star and evening star. ஸோ மர்க்குரியும் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஈவினிங் அண்ட் இந்த மார்னிங் வித் த நேக்கட் ஐ. வெரஸ் நம்ம வீனஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதையும் பார்க்க முடியும் அண்ட் மோஸ்ட்டாக மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அப்படின்னால ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் ஸ்டார்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம ஈவன் த மர்க்குரி இஸ் த நியரஸ்ட் பிளானட் டு சன், வீனஸ் இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் ஒன். கெஸ் வை? ஓகே, நீங்களும் கெஸ் பண்ணுங்கள், காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எர்த், த லிவிங் பிளானட். ஸோ த எர்த் இஸ் த தேர்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன் அண்ட் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம். So fifth largest planet, and it is called as blue planet or watery planet because the fourth of the earth is covered by water. The earth is the only planet in the solar system which is not named after Greek or Roman deity. ஸோ வந்து சோலார் சிஸ்டமில் எர்த் மட்டும்தான் வந்து க்ரீக் அண்ட் ரோமன் டயட்டிக்கு பின்னாடி லைக் அவங்கள காரணம் வச்சு பேர் வைக்காத ஒரே பிளானட். இட் இஸ் ஓன்லி பிளானட் known to support life. Of course we are living in earth and it's supporting us and we are not supporting the earth, of course. The polar diameter of the earth is
12714 kilometer, and the equatorial diameter is 12756 kilometer. The earth revolves around the sun at the speed of 30 kilometers per second. Life is possible on earth because of the presence of land, water and air. The only natural satellite of the earth is the lovely moon. Of course, நமக்கு தெரியும் மூன் மட்டும் தான் வந்து earth சுற்றி வருது. Distance between the sun and the earth is about 150 million kilometers. A flight flying at a speed of 800 kilometers per hour from the earth would take 21 years to reach the sun. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சும்மா அடிஷ்னல் பாயிண்ட். இதெல்லாம் வந்து பெருசாக எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மார்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ரெட் பிளானட். ஸோ மார்ஸ் வந்து நல்லா அப்படி ரெட் கலரில் தகன்னு இருக்கும். இட்ஸ் த 4th planet from the sun and the 2nd smallest planet in the solar system after Mercury. ஸோ Mercury தான் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் க்ளோசஸ்ட். அப்புறம் மர்க்குரிக்கு அடுத்து மார்ஸ் தான். இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் காட் ஆஃப் வார். அது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால ஸோ ஈஸி டு ரிமெம்பர். இட்ஸ் வார். இட் அப்பியர்ஸ் ரெட் இன் கலர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு. ஸோ வந்து அதோட சர்ஃபேஸில் நிறைய அயன் ஆக்சைடு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆஃபன் டிஸ்கிரைப்ட் as the red planet. It has a thin atmosphere and it has polar ice. ஸோ அதுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. ஸோ வீனஸ் அண்ட் மர்க்குரி டசன்ட் ஹாவ் அட்மாஸ்பியர், whereas Mars has a thin layer of atmosphere. On September 24, 2014, Mangalyaan Mars orbital mission launched by Indian Space ISRO organization reached the orbit of Mars to analyze its atmosphere and topography. ISRO has now become the 4th space agency to reach Mars after the Soviet space program, NASA and the European Space Agency. ஸோ வந்து இந்த 3க்கு அடுத்து வந்து நம்மளோட இஸ்ரோ தான் வந்து மார்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதோட டோப்போகிராஃபி அண்ட் அதுக்கு இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக போன ஒரே சேட்டலைட் ஃப்ரம் ஒரே சேட்டலைட் கிடையாது. ஐ மீன் ஆஃப்டர் த 3 countries இந்தியா வந்து சேட்டலைட் அனுப்பியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த சேட்டலைட் பேர் மங்கள்யான். Caps like Earth, Mars has 2 natural satellites, namely Probos and Deimos. ஸோ வந்து நம்மளோட மார்ஸ்க்கும் வந்து 2 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரொபோஸ் அண்ட் வந்து டைமோஸ். மெனி ஆர்பிட்டர்ஸ் அண்ட் ரோவர்ஸ் ஹேவ் பீன் லான்ச் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் பிளானட்ஸ். ஸோ இதில் லைஃப் சப்போர்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறையா ஆர்பிட்டர்ஸ் அண்ட் ரோவர்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூபிட்டர், த லார்ஜஸ்ட் பிளானட். ஜூபிட்டர் இஸ் த 5th planet from the sun and the largest planet in the solar system. ஸோ இது வந்து 5ஆவதாக இருக்குது and it is the largest planet in the solar system. இதுவும் வந்து கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்க்கு அடுத்து பேர் வச்சுருக்காங்க. இட் இஸ் த 3rd brightest object in the night sky after moon and Venus. மூன் அண்ட் வீனஸ்க்கு அடுத்து இதுதான் வந்து சூப்பர்பான ஒரு பிரைட் பாடின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம். ஸோ வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகிறது வீனஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூபிட்டர். அடுத்து it is called a gas giant planet. Its atmosphere is made up of mostly hydrogen and helium like the sun. It has the largest number of natural satellites. ஓகே, ஸோ வந்து இந்த பாட்டு கூட இருக்கு இல்லையா, கத்தி படம் நினைக்கிறேன். அதில் வந்து ஜூபிட்டர் 3 மட்டும் 63. ஸோ வந்து ஜூபிட்டருக்கு தான் நிறையா இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒன்று அடிஷனல் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர். இன்கேஸ் நான் வந்து பார்த்துட்டு I'll put in the description, so check it, okay. And its atmosphere is made up of mostly hydrogen and helium like the sun. As I said, அந்த சோலார் வேவ்ஸ்னால அவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆக முடியல. It has the largest number of natural satellites. As said before, Io, Europa, Ganymede and Callisto are very few large satellites of Jupiter. Jupiter is the largest satellites. Saturn. So something that is very special about Saturn is it has a ring around it, a beautiful ring. Saturn is the 6th planet from the sun and the 2nd largest planet in the solar system. After Jupiter, Saturn தான் வந்து ரொம்ப பெருசு. It is named after the Roman god of agriculture. So Saturn has many rings around it. The rings are huge and mostly made up of ice, rock and dust particle. Saturn has 63 natural satellites around it. டைட்டன் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சேட்டலைட். அதில் வந்து லைஃப் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் will also I'll put in the description.
Saturn's largest moon is the only satellite in the solar system that has clouds and dense atmosphere. Here it is, avangale kuduthirukanga, and composed of nitrogen and methane. The specific gravity of sun is less than that of water. So specific gravity of Saturn is less than that of water, whereas on the Titan la vandu, of course it has a dense atmosphere, right? Next vandu Uranus, the somersaulting planet. Uranus is the seventh planet from the sun. It was the first to be discovered with a telescope by astronomer William Herschel in 1781. It appears green due to the presence of methane, red due to iron oxide, and green due to methane. It is named after the Greek god of the sky. Okay. இது ரோமன் காட், இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு க்ரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கை. ஓகே, இட் ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் யுரேனஸ் அண்ட் வீனஸ் மட்டும்தான் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், அதாவது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும். இட்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் tilted so much that it appears to orbit the sun on its sides like a rolling ball. Uranus have 27 satellites, of which Titania is largest. Okay, next is Neptune. It is the coldest planet. Pluto வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஐஸால் கவர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பட் இட் இஸ் அ dwarf planet. ஸோ பிளானட் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நெப்டியூன் தான் வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட். இட் இஸ் 8th and farthest from the sun, and there are strong wind in this planet. It is named after the Roman god of sea. ஸோ வந்து யுரேனஸ் மட்டும்தான் வந்து க்ரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கை, அண்ட் இவங்க வந்து ரோமன் காட் ஆஃப் சி. நெப்டியூன் ஹேஸ் 14 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ், தட் லார்ஜஸ்ட் பீங் ட்ரிட்டான். இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதில் டைட்டன், அண்ட் யுரேனஸில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வேர் இஸ் இட், டைட்டானியா. அண்ட் நெப்டியூனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரைட்டான். இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்பெஷலான சேட்டலைட்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன், நெப்டியூன் இஸ் one of the coldest planets in the solar system, and striking blue and white features the Neptune help to distinguish it from Uranus. Okay, இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து பிளானட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சன் இருக்குது, மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், யுரேனஸ், சாட்டர்ன், நெப்டியூன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, What are dwarf planets? So, dwarf planets are smaller celestial body found beyond the planets Neptune. They are extremely cold and dark. They are almost spherical in shape, but unlike planets, they can share their orbit with other dwarf planets. The 5 dwarf planets of the solar system are Pluto, Ceres, Eris, Makemake, and Haumea. The moon. The Earth satellite. Satellites are celestial bodies that revolves around the planet. The moon is the Earth satellite. Only satellite. It revolves around the sun once in 27 days and 8 hours. It takes about the same time to complete one rotation about its axis. It has no atmosphere. So the examine பண்ணிருக்க மாட்டாங்க mostly. It has no atmosphere. The surface of the moon is characterized by the craters created by the impacts of meteors. அதாவது மீட்டியார்ஸ் வந்து அதை ஹிட் பண்ணி அந்த மாதிரி அதோட சர்ஃபேஸை வந்து அப்படி ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மூன் அண்ட் த எர்த் இஸ் 384,400. ஓகே, kilometer. The size of the moon is 1/4 of the earth. The moon is the only celestial body where human have landed. Nice. Next பார்த்தோன்னா asteroids are small solid objects that moves around the sun. They are found as a belt between the Jupiter and Mars. முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ மார்ஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. They are too small and called as planets. They are planetoids or minor planets. ஸோ இன்னொரு இது சொல்கிறேன், பிளானட் டெஸ்டிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிளானட் டெஸ்டிமல்ஸ், ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் வேர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேஸஸ் ஆர் ஃபில்ட், கண்டன்சேஷன் நடக்காமல் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து
ப்ரைமரி பிளானட்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து பிளானட்டெசிமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் பிளானட்டாய்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மைனர் பிளானட்ஸ், அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை சொல்கிறது. ISRO launched India's first ever moon mission Chandrayaan-1 in 2008 and Chandrayaan-2 அனுப்பியிருக்காங்க, நமக்கு தெரியும் இப்போது ரீசெண்டாக. காமெட்ஸ். ஸோ காமெட்ஸ்னால் அதுவும் ஒரு celestial object made up of head and a tail. The head of the comet consists of a solid particle held together by ice and tail is made up of gases. ஸோ இது வந்து solid particle held together by ice. அதோட head வந்து அப்படி தான் இருக்குது and tail வந்து ஃபுல்லாக gases. And Halley comet is the most famous comet which comes close to the earth every 76 years. It last appeared in 1986 and will next appear in 2061. ஸோ நம்ம இருப்போமான்னு கூட தெரியல, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் கிரேட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மீட்டியார்ஸ் அண்ட் மீட்டியாரைட்ஸ். Meteor is a stone-like metallic body. While entering into Earth atmosphere, most of them burn. As they often appear as a streak of light in the sky, they are known as shooting stars. ஸோ வந்து மீட்டியார்ஸ் வந்து வெளியே இருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு வரும்போது அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டு அது வந்து பேர்ன் ஆகிடும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மீட்டியார்ஸ் வந்து எர்த்தை வந்து டச் பண்ணுதான்னு கேட்டால் கிடையாது, ஆன் த வேவே பேர்ன் ஆகிடுது. அண்ட் வெரி ஃபியூ மீட்டியார்ஸ் வந்து எர்த்தை வந்து டச் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. மீட்டியார்ஸ் விச் ஸ்ட்ரைக் த எர்த் சர்ஃபேஸ் கால் மீட்டியோரைட்ஸ். ஸோ மீட்டியார்ஸ் எதெல்லாம் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ் டச் பண்ணுதோ அதில் வந்து மீட்டியோரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. Motion of the earth. Have you noticed the sun in the morning, afternoon or evening? Is it in the same place throughout the day? No, it is seen in the east in the morning overhead and afternoon and in the west in the evening. Have you ever thought of the reason behind? This is because of the constant moving of the earth. It seems that the sun is moving, but it is not. ஒன்றும் கிடையாது, சென்டரில் எர்த் இருக்குது, சென்டரில் சன் இருக்குது, அதை சுற்றி எர்த் சுற்றுது. ஸோ எர்த் வந்து சுற்றுறதுனால மார்னிங் டைம்ஸில் சன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அண்ட் ஈவினிங் டைம்ஸில் சன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் நத்திங் மச் டு சீ இன் திஸ். அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், எர்த் வந்து இன்க்ளினேஷனோடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஷேப் அண்ட் இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் த எர்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஜியாய்ட் இன் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க. It rotates on its axis, which is an imaginary line that runs from the north pole to the south pole, passing through the center of the earth. The earth's axis is always tilted and inclined to the vertical by an angle of 23.5 degrees. It makes an angle of 66.5 degrees with the plane of the earth's orbit. Facts கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ஃபேக்ட்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். The velocity of the Earth's rotation varies from 1670 km per hour at the equator at 845 km per hour, 60 degree north and south latitude and 0 at poles. So just பாருங்க இது. Rotation. It is a spinning movement of the Earth on its own axis. தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது அப்படின்றது தான் rotation. The Earth rotates from west to east anticlockwise and takes 23 hours and 56 minutes and 4.09 seconds to complete one rotation. The time taken by the Earth to complete one rotation is called a day. ஸோ 24 மணி நேரம், அதாவது 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds தான் வந்து நம்ம 24 ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து ஒன் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The earth causes day and night and earth is spherical in shape. Only one behalf of it is illuminated by the sun. அதாவது அதை சுற்றிட்டே இருக்கனால only one part of the sun is always illuminated. Okay, the other part remains dark. The illuminated portion of the earth experiences day, whereas the darkened part of the earth experiences night. So darker side வந்து நைட்டும், brighter side வந்து டேவும். The line which divides the surface of the earth into lightened half and the darkened half is called as terminator line. ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவோம். அதாவது எர்த் வந்து இந்த பக்கம் டார்க்காக இருக்குது, இந்த பக்கம் லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு, அதாவது வெளிச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு. அந்த லைனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா டெர்மினேட்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மேலே ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. The midnight sun is a natural phenomena that occurs in the summer month in the places of north of Arctic Circle and south of the Antarctic Circle where the sun remains overhead 24 hours a day. Nice. Next revolution வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it's an elliptical path. 365 1/4 days ஆகுது ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு. And revolution around the sun at the speed of 30 km per second. For the sake of convenience, we take it as 365 days and call it year. Remaining quarter year is added in every 4 years. It is called as leap year. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த கன்வீனியன்ட்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 365 days அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேலன்ஸ் 1/4 of the day வந்து லீப் இயர்னு சொல்லி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி.
And inclination of the earth on its axis and revolves around the earth. Sun causes different season moving north to south the equator. The equator faces the sun directly on 21st March and 23rd September. These two are called equinox. ஸோ சன்னும் ஈக்குவேட்டரும் வந்து ஈக்குவேட்டர் மேலே டேரெக்டாக சன் விழுகிறது பேர் வந்து ஈக்குனாக்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ எப்போல்லாம் விழும் அப்படின்னா ஆன் 21st March and 23rd September, during which the day and night are equally throughout the earth. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. பெரிலியன், ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டேர்ம், பெரிலியன் அண்ட் அப்பிலியன். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், குட்டி ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக தெரியும். அதுவே தூரமாக வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். ஸோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்பிலியான் அப்படின்னா தூரமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். On 21st June, the Tropic of Cancer faces the sun. It is called as summer solstice. It's the longest day in the hemisphere and the longest night. Longest day and the longest night in the southern hemisphere. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குனாக்ஸ் வரும்போது நார்தன் ஹெமிஸ்ஃபியரில் வந்து லாங்கஸ்ட் டேவும் சதர்ன் ஹெமிஸ்ஃபியரில் வந்து லாங்கஸ்ட் நைட்டும் இருக்கும், ஷார்ட்டஸ்ட் டேவும் லாங்கஸ்ட் நைட்டும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் 22nd December ஆஃப் த ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், இட்ஸ் வின்டர் சாலிஸ்டிஸ், லாங்கஸ்ட் டே இன் த சதர்ன் ஹெமிஸ்ஃபியர் அண்ட் லாங்கஸ்ட் நைட் இன் த நார்தன் ஹெமிஸ்ஃபியர். ஸோ அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்குது. Earth is not inclined at 23.5 degree angle. What would have happened to Earth? Okay, nice question. Next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் எர்த். ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் எர்த்தில் the earth is most suitable planet to support life. It has three major components that we call as realms of earth's lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The three components along with suitable climate makes life possible on earth. All the living thing exists in a narrow zone called biosphere. Now let us have a look at each of the spheres. ஸோ வந்து என்னென்னலாம் லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லித்தோஸ்பியர் நமக்கு தெரியும். லித் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்டாக அது ஸ்டோனாக தான் இருக்கும். அண்ட் லேண்ட் அப்படின்றனால லித்தோஸ்பியர். ஹைட்ரோஸ்பியர் நமக்கு தெரியும், வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கனால அது வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர். அட்மாஸ்பியர் வந்து அட்மோ, இட்ஸ் அ க்ரீக் வேர்ட் அட்மோ. It's different types of gas makes up the atmosphere. The nitrogen, oxygen and other gases. Hydrogen, helium, argon, ozone are present merge amount. So the atmosphere பற்றின விஷயங்கள். So next பார்த்தோம் அப்படின்னா biosphere. The narrow belt of interaction among the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where life exists called as biosphere. Bio means in Greek it consists as a distinct zone. Each zone has its own climate, plant and animal life. These zones are called as ecosystem. ஸோ ஒரு எக்கோசிஸ்டமில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மூணும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு விஷயம் ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் ஜாயின் ஆகி ஒரு விஷயம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதான் வந்து பயோஸ்பியர். ஸோ தீஸ் ஜோன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The Gulf of Manna Biosphere Reserve in Indian Ocean covers an area of 10,500 square kilometers in ocean. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ wrap up. The universe was formed. என்னெல்லாம் வந்து கூட நம்ம சின்ன சின்னதாக படித்தோமோ அதெல்லாம் இதில் இருக்குது. ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது மீனிங் தெரியணும் அப்படின்னா இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஹோப் யூ ஆன்சர் இட் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் இங்கே மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் அது. ஸோ நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஐடியாஸ் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியும். ஸோ ஓகே guys, we'll meet in the next chapter. Take care. Thanks for listening.